வணக்கம் டிடி நேர்களே, மீண்டும் ஒரு நிஜமும் நிழலும் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பு கலந்துரையாடலை உங்களிடம் கொண்டு வர இருக்கின்றோம். உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், 2019 மார்ச் 2 பிராம்ப்டன் நகரில் ஒரு தமிழ் கனேடியன் இளைஞர் அபிவர்மன் அருள் பிரரங்கா என்று சொல்லப்படும் அந்த இளைஞன் தற்கொலை செய்து சூசைட் பண்ணி தனது உயிரை மாய்த்து கொண்டார். அது சம்பந்தமாக ஏன் அவர் அந்த தற்கொலையை செய்தார், அவர் என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இருந்தார், அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது, அவர் தற்கொலைக்கு பின்னாக அந்த குடும்பத்தவர்கள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை போனார்கள் என்பதை எங்களுடன் கலந்துரையாடுவதற்காக அபிவர்மன் அருள் பிரரங்காவின் சிஸ்டர் அபிநயா அருள் பிரரங்கா எங்களுடன் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார். Hello Abhinaya, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for coming and sharing your experience with the viewers. So tell a little bit about yourself and your family. எங்களோட வியூவர்ஸுக்கு, அதாவது உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, உங்களோட ஃபேமிலியை பற்றி, how many members என்று சொல்லுங்கள். ஸோ எங்கள் குடும்பத்தில் அண்ணன் இருக்கு, தம்பி இருக்கு. ஸோ அண்ட் போத் அம்மா அப்பா. நான் 4th year ரைசனில் படிக்கிறேன் கிராஃபிக் டிசைனுக்கு. அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸுக்கு எல்லாம் லைக் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் தென் HR சம்மந்த பின்ன கிராஃபிக் டிசைன் உங்களுக்கு சேர்த்து. ஸோ இப்போ நாங்கள் லைக் பிரம்டனில் இருக்கிறோம். முந்தி மார்க்கெட்டில் இருந்தோம், பின்ன அதுக்கு முதல் இந்தியாவில் கொஞ்சம் இருந்தோம். ஓகே, நீங்கள் முந்தி மார்க்கத்தில் இருந்து பிராம்ப்டனுக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணினீங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கே எங்களோட வியூவர்ஸோட உங்களோட பிரதர், அதாவது உங்களோட தம்பிக்கு இந்த லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை கதைப்படுறதுக்கு எங்களோட வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ சொல்லுங்கள், என்ன நடந்தது, எப்படி உங்களோட தம்பி ஒரு சூசைட் பண்ணி 17 வயசில் சூசைட் பண்ணி தனது உயிரை மாய்த்து கொண்டார். அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். எப்படியான பர்சனாலிட்டி, எப்படி அவர் அதாவது பள்ளி பருவத்தில், அதாவது கிரேட் 10, 11, 12 அந்த ஸ்பெஷல் அந்த அடலசன்ட் ஏஜ் வரைக்கும் எப்படி அவர் இருந்தார் எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லுங்க. He's very independent. Like ஆனா எல்லாரோட ஹைப்பர், லைக் எல்லாரும் லைக் very outgoing. very outgoing. எல்லாரும் தம்பி. ஈவன் அவருக்கு தங்கச்சி இருந்தாலும் எல்லாரும் அவர் தம்பின்னு கூப்பிடுறது, அபிவர்மன் பேரை கூப்பிடுறது இல்லை. அண்ட் பட் ஸ்டில் அவர் வெரி லைக் he's still to himself. Like அவருக்கு டைம் எடுப்பார், லைக் இண்டிபெண்டன்ட்டாக இருந்து லைக் படிக்கிற விஷயத்துல இருந்து. And he does a lot of robotics too. So he's very like excel in school, especially like he gets good marks. And robotics kandi America போய் competition win பண்ணார் அவனோட ஸ்கூலில் காண்டி. Yeah, and also for his co-op he did like a teaching assistant. So that was another passion of his. But in family wise he's very loving. Like for me, I'm very like introvert, like I don't talk too much, but he doesn't matter what age, who they are, he'll go hug them, say hi. He doesn't like, even if he doesn't know them, he'll go talk to them. So it's very outgoing, very social person. Yeah, and we grew up in a very big family. So also we go to the கோயில். So அவர் 10 வருஷமா லைக் 8 வயசுலேருந்தே மாலை போடுறது, ஐயப்ப மாலை போடுறது. ஸோ அதாலே லைக் அங்கும் சோஷியலாக இருக்கிறது, வெரி டெடிக்கேட்டட். லைக் 45 டேஸுக்கு ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது லைக் நாட் ஈஸி. ஸோ அதுக்கும் லைக் ஹீஸ் வெரி ரிலிஜியஸ் டூ. ஓகே, ஸோ அவர் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா வெரி ஹெல்த்தி பர்சன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ அவருக்கு அவர் அந்த இப்படி வளர்ந்து கொண்டு வர்ற டைமில் இருக்கு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததா அவருக்கு? Physical health, he's a very active kid. He would do rugby, basketball, anything to keep him busy. So it's like the way you are explaining about him, very active, healthy, young person. Yeah. So all of a sudden அப்படியான ஒரு ஆளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க. All of a sudden you guys found that he is dead. Yeah. So what happened actually on that day, or what made him to go into that extent? Can you explain that a little bit? No one knows like exactly like his story, like to the details, because mental health like எங்கற குடும்பத்துல very like ஒருத்தரும் கலைக்கிறதில்ல, mental health பத்தி கலைக்கிறதே இல்ல. அவரும் அப்ரோச் பண்ணலங்கற like எனக்கு டிப்ரெஷன்.
but he shows signs of it after like நாங்க overall analyze பண்ணிக்க. And என்ன மாதிரியான லைக் சிம்டம்ஸ் அவர் டிஸ்ப்ளே பண்ணினவர் ரெண்டு நீங்கள் பிறகு அனலைஸ் பண்ணிக்க கண்டுபிடிச்சிங்க? என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் அவருக்கு இருந்திருந்தது? அவரே தானாவே டிஸ்டன்ஸ் பண்ணார், லைக் ஐசோலேட் பண்ண தொடங்கிட்டார். திஸ் இஸ் ஆல் ஸ்டார்ட் லைக் போகிற வருஷத்துலேருந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கை கேட்க, ஃபேமிலியோட கை கேட்க, அவர் லைக் ஐசோலேட் பண்ணி எங்களுக்கும் சொல்லுவார், ஓ எனக்கு ஹோம்ஒர்க் இருக்குது, அது இருக்குது, என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. ஸோ அதாலே that's not the truth because like நாங்கள் போய் நிறுத்திட்டு கொண்டுருவோம். அவர் பூரா இருப்பார் கம்ப்யூட்டரில் இல்லை என்ன ஃபோனில். ஸோ எங்களுக்கு தெரியாது உண்மையாக என்ன நடக்க அந்த ரூமுக்குள்ளே, அவர் என்ன யோசிக்கிறேன்னு. இப்போ ஸ்கூலுக்கு போய் that's your 8 hours of your day in high school. ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரியாது, எங்களுக்கும் லைக் சிப்ளிங்ஸாக தெரியாது என்ன நடக்குது அங்கே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவர் லைக் ஸ்கூல் லைக் கிளாஸுக்கு வராமல் லைப்ரரிக்கு, ஆனால் ஸ்கூலில் நிற்பார், வீட்டு வர மாட்டார், ஸ்கூல்லே நின்று லைப்ரரிக்குள்ளே இருப்பாராம். லைக் he started putting himself away from other people, especially from the family, especially from his family and the friends too. So அவர் ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி தான் பேரண்ட்ஸும் நீங்களும் நினைச்சு கொண்டிருந்தது. But he is not actually going to the classes, staying in the library or wherever, like அதோட ஐசோலேட் பண்ண துவங்கினேன். ஸோ அது வந்து மோஸ்ட் காமன்லி இப்போ எங்களோட டீனேஜர்ஸ்ல இருக்கிற கன்சர்ன். அதாவது நாங்கள் ஹோம்ஒர்க் செய்கிறோம், எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், லீவர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சொல்லி போட்டு அவை தங்களை ஐசோலேட் பண்ணினோம். ஆனால் அந்த ரியல் அந்த உண்மையான அந்த சென்ஸ், அதாவது உண்மையாக ஹோம்ஒர்க் செய்யணுமா, அதே pulling out themselves from other people ஆனது தெரியாமல் இருந்தது. ஸோ அவர் அப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்க அவருக்கும் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் உள்ள கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருந்தது? கம்யூனிகேஷன் he is still சில்ல பிள்ளை, வீட்டில் அவர் கடைசி பிள்ளை. அவருக்கு தனிப்பட்ட ரூம் இருக்கா, ஆனால் உண்மையாக லைக் பேரண்ட்ஸோட தான் உண்மையாக போய் படுக்கிறது இரவு, ஈவன் தனியாக போய் இருந்தாலும். ஸோ லைக் பேரண்ட்ஸோட பயங்கர க்ளோஸ். லைக் அம்மா லைக் அவர் கூட ப்ரெஷர் பண்ணுறது என்னெல்லாம் செல்ல பிள்ளை. பட் நான் சொன்ன மாதிரி அவர் வெரி இண்டிபெண்ட். ஸோ நாங்கள் அவர் ஸ்கூல் இது இருக்குன்னா, எக்ஸ்ட்ரா இது இருக்குன்னா, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் இருந்தால் லைக் நாங்கள் விடுறது. ஸோ there wasn't too much communication. He had like a balance. He would talk to us, but he would give us நாங்கள் என்ன like whatever we want to hear, that's what he will give us. He wouldn't give us too much of his emotions. So there's a communication, there was a communication, ஆனா வந்து actually it's not like the deep. சும்மா இப்போ உங்களுக்கு அம்மா வந்து நீங்க வடிவா படிக்கிறீங்களான்னா yes I am going to school, I am doing it. ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது அந்த டீப் கன்வர்சேஷனுக்கு அவர் வார இல்லை. அவர் he don't want to open up and talk. அதை நீங்கள் அந்த ஃபேமிலியில especially your parents நீங்க நோட் பண்ணினீங்களா? அதை we didn't notice it too much, but during like application university time we would communicate with him like siblings இல்லைன்னா cousins நாங்க சொல்லுவோம், அம்மா அப்பா எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே அவரோட போய் கதை என்ன நடக்குதுன்னு. ஏன்னா லைக் அந்த மாசத்துக்குள்ள லைக் அவர் வெரி குவாய்ட், ஒருத்தரும் கூட கதைக்க மாட்டார், ஒருத்தரும் என்ன அப்டேட்டும் சொல்ல மாட்டேன் என்ன அப்ளிகேஷன் நடந்துச்சு. because he wanted to be an engineer and he wanted to go to like either Waterloo or McMaster, those kind of engineering schools. So in that sense he was very like, he would be like, oh I know what I'm doing, I'm okay, don't worry about me. Like he's very shortcut. So அவர் வந்து he was experiencing something inside and believe and maybe depression, we don't know. He's not formally diagnosed. No, he's not formally ஆனாலும் அவர் வந்து தன்னை வந்து protect பண்ணிக்கொண்டு மற்றவேளை அதை கண்டுபிடிக்காம தானா he was going through that. So actually on that exact day when he committed suicide, what happened? So that day from my point of view was amma like gave him food, he went to tuition. And then after that, like he didn't even want to go to tuition. Like that whole week, he was very like, "Oh, I'm sick. Let me go to sleep." So what kind of a sick he was mentioning? Like he's just like, "Oh, I just have like a fever. I just have a stomach ache." Like he just wanted to go to bed. And then, but that day, Amma like pushed him, like, "No, go to tuition class. You can't skip this." And then that night, I go to work part-time and my parents had to come pick me up. So usually, amma varva illa appa varva. Like it will never be both of them because it's at night time. And that night, he woke up both of them. He's like, oh, akka vele irukku pongo. So like that was one of their like doubt. It's like why are they? But they didn't think too much about it. But appama வீட்டு இருந்தனா நான் மேலே upstairs. And in that time period, like at night time, like around 7 p.m, like because it's a
half an hour drive to go to my work. So in that time frame, our garage kulla poi like engineer. Okay. Yeah. So உங்களோட parents வந்து உங்களை pick up பண்ணி கொண்டு வரேக்கு, did you guys notice that or like how did you guys? So we live in Brampton, so we have basement people like tenants. So Appa saw the garage light on, so he thought the basement people forgot to turn off the light, and he was the one who went and found him, and that's how we realized that happened. Okay. So okay, so அந்த moment, அதாவது உங்களோட பிரதரை வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த moment வந்து எப்படியான ரியாக்ஷன் உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கும் இருந்தது? நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஏன் இது நடந்ததுன்னு, அல்லது யூ கைஸ் ஓகே ஸ்டார்டிங் டு திங்க் ஓ இவர் கொஞ்சம் போய் கொண்டிருந்தவர் போல இருக்கு? எனக்கு தெரியல என்ன நடந்துச்சுன்னு. Because அப்பா லைக் அவர் தூங்கி செத்து. ஸோ லைக் அப்பா already like எடுத்துட்டார் கீழே. So he started doing CPR in the garage. But he yelled so all of us can come. ஆனா நான் தான் பேண்டு செகண்டா பார்த்தேன் கீழே இருந்தேன். ஸோ நான் பார்த்தேன் ஏதோ மயங்கி விழுந்து லைக் என்னன்னா கராஜுக்குள்ள வுட் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ மயங்கி விழுந்து தலையில அடிபட்டு என்னன்னா அப்பா சொல்லல என்ன உண்மையா நடந்துச்சு. ஆனா பேண்டு உள்ளுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா லைக் ஹீஸ் லைக் ஐஸ் கோல்ட். ஸோ நாங்க எல்லாரும் சிபிஆர் பண்ண நான் தான் லைக் அப்பா அண்ணா வீட்டு இல்லை, அவர் முடிவெட்டு போயிட்டார். ஸோ நான் தான் லைக் போலீஸுக்கு அடிச்சு அம்மா பின்ன லைக் அம்மா சைட்ல இருந்து எல்லாம் பார்க்கல. ஆனால் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுது எதுவும் நடந்துச்சு. ஆனால் லைக் எங்களுக்கு அப்போ தெரியல என்ன உண்மையா நடந்துச்சுன்னு. என்னன்னா அப்போ ஒன்றும் சொல்லலை. ரெண்டு எல்லாரும் லைக் பேஸ்மெண்ட் ஆக்கள் எல்லாம் வரைக்கும் தான் அப்பா லைக் he just froze. He came just shut down his emotions. He's like he's dead. He's not coming back. So that sort of affected Amma too in a way too. But like they told us, like the police told us like, oh, like the doctor told us like, oh, we found a sign of like a heartbeat. So that gave us a little hope. But when we got to the hospital, it's sort of like we knew. Yeah. Sorry, Abhinay, very sensitive on a question, but I really wanted to know the viewers என்ன உண்மையா நடந்ததுன்னு. bear with me. So இந்த அவற்ற funeral எல்லாம் நடந்த பிறகு இது வந்து நாங்க வியூவர்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம். மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்பெஷலி ஒரு ஆக்கள் வந்து எத்தனையோ பிரச்சனைகளால் சூசைட் பண்ணி தங்களோட உயிரை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி மாய்த்து கொள்ளும் பொழுது அது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை. அது வந்து அவங்க தங்களோட உயிரை எடுத்து தாங்கள் ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் மாதிரி தானே. அதாவது there is nothing going to happen, just kind of living this world. ஆனால் அதே நேரம் அவையில சுற்றி இருக்கிற லவ் ஒன்ஸ், ஃபேமிலிஸ், சிப்ளிங்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு நிறைய ப்ரெஷரை கொடுக்கணும். என்ன மாதிரின்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ ட்ராமா, அன்எக்ஸ்பெக்டட். என்ன they are putting lot of mental health issues on other people. ஸோ அப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படி உங்களோட ஃபேமிலி இப்போ அதை அந்த அப்படியான ஒரு went through பண்ணின ஒரு ட்ராமாவை ஹேண்டில், especially you, how are you handling it? For me, it's been hard because it's still like your little brother. It's a thambi, right? But it's harder when you see your parents, because like no matter what, as a kid or a parents alona ungalkum kashtam. Yes, definitely. எனக்கு தம்பி இருந்தாலும் எனக்கு இப்ப அண்ணா இன்னும் இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு பிள்ளை இல்லாம போயிட்டு அண்ட் லைக் அப்பாவுக்கு எஸ்பெஷலி லைக் அப்பா தான் கண்டுபிடிச்சார். ஸோ அதுவும் பின்ன அம்மாவுக்கும் லைக் இட் அஃபெக்டட் அஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி பிகாஸ் அம்மா செல்ல பிள்ளை. ஸோ எல்லாருக்கும் வேற வேற ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்கு. அப்பம்மா லைக் ஷீ ஃபீல்ஸ் a little like that guilt feeling. நான் because she was home. அவ வீட்டை தான் இருந்து நான் டேக்க. ஆனா அவக்கு தெரியலையே அவர் கீழே போறாரு, என்ன செய்யறேன்னு லைக் யோசிக்கல, போய் பார்ப்போம் என்ன. And like we still இன்னும் அந்த feel guilty என்ன உங்களுக்கு. So a lot of things like a trauma is like a trauma உங்களை attack பண்ணினோம் right away unexpectedly. So whole family go through that. So then அதுக்கு அப்புறம் வந்து like a grief, அதுக்குள்ளால நீங்க போவீங்க. அதே நேரம் like a guilty and a self blame, நான் எதுவும் செய்திருக்கலாம் கலைக்க வரைக்க. So அவர் அந்த 2 or 3 days before or 1 hour before யாரோடையும் அப்ரோச் பண்ணிடுறவரா தான் கதைக்கோணும், அல்லது எனக்கு அப்படியாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஐம் கோயிங் த்ரூ ஹார்ட் டைம், எங்கேயாவது ஒரு லைக் வார்னிங் சிக்னல் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்திருந்தவரா? Not with like the family, there wasn't any like, because like it's hard, like I said,
மென்டல் ஹெல்த் பற்றியே கலைக்கிறது இல்லை நாங்கள். Yeah. ஸோ லைக் எங்களுக்கு தெரியாத என்ன சயின்ஸ் நாங்கள் பார்க்கணும். பார்க்கிறேன்னு சொல்லி. அண்ட் லைக் சூசைட் நாங்கள் பற்றி கேட்க லைக் எல்லாரும் ஓ லவ்வால தான் நம்ம சூசைட் Yes, பண்ணுறது. எங்களோட கம்யூனிட்டி அதை பிலீவ் பண்றது. ஐயா இல்லைன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி பரு ஒருத்தரும் யோசிக்கிறதுல ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்மையை ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க கனடால. பிகாஸ் நிறைய So ப்ரெஷர் tell me more இருக்கு. about what is the high school students going through, like what are the pressure, like issues, அதை பற்றி கொஞ்சம் கதையுங்க. For sure. So Thambi was in his grade 12. Okay. And he was expecting to get into university. Yeah, yeah. university for engineering. Okay. And in Canada, early acceptance is usually like in the fall time. Okay. So like October, November, December, like those kind of things. But your actual admission, like In final April, thing, yeah. is in April. So in that time period, there's a lot of students where they have the marks, they have everything, but it's all that doubt that just eats to them. Or even getting that one rejection letter, even if they apply to 10, that one rejection letter hits them even more. So what you are trying to tell is like a high school student, especially when they are like waiting to get into the university period, it's a very crucial time. Yes. And so like it's like anxiety, you know, Yeah. fear and anxiety hit them. Yeah. Most of a lot of people go through panic attacks because sure. they can't face the reality. கிடைக்குமா கிடைக்காதா. Yeah. So that is very important things for the parents too. Okay, Yeah. okay. For parents, like even teachers, because like schools different in different areas. Nan markettuku school ponen, Thambi Okay. Bramptonla ponen. Okay, I didn't catch you. Like what did you say? Different area nu In சொன்னீங்க? different areas, like different teachers irukkranga, different demographic people irukkranga thane. Okay. So Bramptonla kuda like Indian ஆக்கள், தமிழ் ஆக்கள் Yeah. இருக்காங்க. So teachers சொல்லி கொடுக்குற விதமும் வேற. Okay. நான் வெள்ளக்காரங்க ஸ்கூல்ல போனேன். Okay. ஸோ அதில் நான் grade 12 இருக்க அவங்க சொல்றது உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, காலேஜ் இருக்கு, இல்லைன்னா பிரேக் எடுக்கலாம் Yes, ஹை ஸ்கூலுக்கு okay, போற. yeah, okay. That's a very good point. Yeah, Yeah, so I don't think that's emphasized in the Tamil community or even like the South Asian culture, where like sometimes high school students need that break because they need to figure out grade 11 kulle theriyunum enna life career choose பண்ணனும். It's still a stress for them because they're still young, they're not even 18 in them. Yeah. Right? Yeah. So that stress adds on to them and it's so much pressure because they're at school 8 hours a day and then they come home and then when you tell your parents you're stressed, they don't understand that stress too. Okay. Why what do you mean they don't understand the can you elaborate on that? So a lot of parents here are immigrant parents similar to mine. I'm just saying from my experience, Yeah, go ahead. is like when you go up to your parents and say like I'm stressed, they come back with, oh, why are you stressed? You just went to school. I went to work. That's more harder. But they don't see is that we have so much mental stress too. The expectations from society and like on the timeline. I let them like வந்து காய்ப்பாங்க, oh என்ன உங்களோட பிள்ளை என்ன செய்யுது, உங்களோட பிள்ளை ஹை ஸ்கூல் முடிஞ்சுட்டா யூனிவர்சிட்டி போயிட்டுங்க. And it's also always university மட்டும் இல்ல, The South Asian community la and the university is a main focal point. Yeah, they won't look like a high college or alladha or break edukradho adu vandu not considered. Yeah, okay. And I think that's important to understand. என்ன உங்க kids understand பண்ணுங்க. என்ன உண்மையா அவங்களுக்கு என்ன passion இருக்கு, அதும் like அவங்களுக்கு இல்லைன்னா don't worry, to tell them to take a break, tell them to figure Very out. good point. என்னன்னா காசு தானே போகுது, like it's $5,000 per semester. அது சும்மா இல்ல, ஏன் அதை வேஸ்ட் பண்ணுவோம். அது ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு கலைப்போம், என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. You don't have to go to school. நிறைய பேர் டிகிரி இல்லாம நிறைய நான் டிசைனர், I'm freelance கூட காசு வரும் டிகிரி இல்லாம. There's so many occupations where you have to relieve the stress first. And I think parents it's your kid, and the relationship irunda it's better than for them to seek relationship outside, friends ku, teachers ku. Enna வீட்டு வந்து ஒரு safe home இருந்தா அவங்களுக்கு they don't need anything more. They just need a parent to listen to them. That's the main. Yes, very important. Very நல்ல points சொல்லி கொண்டு வரீங்க. அதாவது ஸ்கூல்ல நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கு, அதாவது ஸ்பெஷலி ஹை ஸ்கூல் கிட்ஸுக்கு. அவையில் வந்து அந்த அடல்ட்ஸுக்குள்ள போக அவைகளுக்கு அந்த ஹோமோனல் சேஞ்ச் ஒன்று பிக் திங். த செகண்ட் திங் இஸ் ஸ்கூல் ப்ரெஷர், ஸ்பெஷலி யூனிவர்சிட்டி. அது மற்றது வந்து நீங்கள் இன்னும் முடிச்சோம், நீங்கள் வந்து அந்த ஹோம்ல இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் மீன் லைக் இட்ஸ் போத் வே, இட்ஸ் நாட் talking, is listening to. The parents வந்து பிள்ளைகள் வந்து தங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டுன்னு சொல்லிக்க
ப்ளீஸ் லிசன் பி சென்சிட்டிவ் அண்ட் லிசன் பண்ணுங்க அந்த விஷயங்களை வடிவாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் ஒரு இது சொல்லி ஒரு மெசேஜ், அதாவது யூ கைஸ் வென்ட் த்ரூ சரியான நிறைய ட்ராமாக்களால் போய் ஐ திங்க் யுவர் ஃபேமிலி இஸ் ஸ்டேபிள் நவ். என்ன they're still going. They are still going through it's still a struggle, but it's not a one-time thing. Because it's something you carry every day, and it's sometimes hard. என்ன கஷ்டம் என்னன்னா வெளி ஆக்கள் சொந்தக்காரங்க தெரியும் என்ன நடந்துச்சுன்னு. ஆனால் வெளி ஆக்களை போய்க்க சொல்லுவாங்க என்ன நடந்துச்சு, என்ன எப்படி செத்து போனேன், லைக் அது லைக் இட்ஸ் ஸ்டில் அவங்களுக்கு திருப்பி அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு போயிடும். இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் எனக்கும் அண்ணாக்கும் கொஞ்சம் ஓகேயா இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த we know about mental health, we know about this, but like for them அவங்களுக்கு when you are mentioning about mental health, நீங்க சொன்னீங்க இந்த all tragedy situationக்குள்ள one good thing happened ன்னு சொன்னீங்க. அதாவது உங்களோட ஃபேமிலில எல்லாரும் mental health issues பத்தி ஓபனா கதைக்கீங்க. Even your parents, they are talking openly. So tell me a little bit about that. There was a lot of like என்ன வெளிநாட்டுல இருந்து சொந்தக்காரங்க வந்தாங்க. ஸோ அதாலும் லைக் இவங்க இந்த சிச்சுவேஷனை பார்த்து லைக் பேரண்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அவங்க மைண்ட் செட். பிள்ளைங்க பார்த்து டியூஷனுக்கு போக தேவையில்லை, ஜஸ்ட் கேட்குறது ஓகே உங்களுக்கு என்ன ஏபிள், உங்களுக்கு மென்டலி என்ன ஏபிள், அதுவும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் என் பேரண்ட்ஸோட இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கு. இப்போ என் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஆர் யூ ஓகே, ஹவ் ஆர் யூ டூயிங். பட் அதிலும் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா பிள்ளைங்களும் பேரண்ட்ஸும் கேட்கணும். ஏன்னா we shouldn't be too selfish because the communication relationship is the communication between both of us, right? So importantly நீங்க சொல்ல வர என்னன்னு சொன்னா is very important. நீங்கள் வந்து உங்களோட பிரச்சனையை சொல்லுங்க. நான் கன ஃபேமிலிஸ்ல பார்த்துருக்கிறேன். சில்ட்ரன் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு தங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, யூனிவர்சிட்டி போகிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, we want to take a break or we want to do something alternative அப்படின்னு கதை கேட்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை இக்னோர் பண்ணுறது. நாங்கள் போகாத ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, நாங்கள் அந்த நாட்டில் இருந்து இமிகிரண்ட்ஸாக இங்கே வந்து படாத கஷ்டமானு சொல்கிறேன். பட் that's very wrong and தான் நான் economy என்னன்னு சொன்னா is you are comparing the apple and oranges என்னன்னு சொன்னா அது different இது different. இது வந்து இது உங்களுக்கு is a different society and is your issue is even if there's stress or peer pressure அது உங்களுக்கு ஒரு issue இருக்கு, you have to address it. So அது very important. viewers-க்கு வந்து அவ சொல்ல வர message, so you are telling is a communication is very important. Communication is very important. and ஒரு ஆள் உங்க வந்து கை கேட்க அவங்க ஃபீலிங்ஸ் வேலிடேட் பண்ணணும். சொல்லக்கூடாது என்ன நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் கீப் அ கிரவுண்ட். என்ன அவ ஓகே இருக்கிறா, இவங்க ஓகே இருக்கிறாங்க, உனக்கேன்னு இவ்வளோ பிரச்சனை இல்லைன்னா அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்றது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்து காய்க்கிறதுக்கே பெரிய விஷயம். எஸ்பெஷலி ஃபார் சம்மன் கோயிங் த்ரூ மென்டல் ஹெல்த், இட்ஸ் வெரி டஃப். It's a big step for them to come and talk to you. At least initiate பண்ணி கலைக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஆனா லைக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது, நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஆனால் அவங்க ஓப்பன் மைண்டாக இருக்கணும் எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே எனக்கு சொல்லித்தா என்ன மென்டல் ஹெல்த், என்ன நீ வாட் யூ நீட், தெரபிஸ்ட்டை போகணுமா, என்ன ரிசோர்ஸஸ் தேவை. பிகாஸ் இது நிறைய விஷயம் லைக் கிட்ஸுக்கு அண்ட் தெரபிஸ்ட் a lot of these resources are very expensive, so they have to go to the parents because they are still underage too. It's a very good. என்னன்னு சொன்னா வேலிடேட் பண்ணுங்க, நான் ஜட்ஜ்மெண்டலா. அதாவது பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பிள்ளைகள் வந்து கூட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கதைக்க வரும்போது இது நாங்கள் போகாத பிரச்சனையா, இது அவ பாருங்க they are doing well, உங்களுக்கு தானே என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி லைக் பிளாக் பண்ணி அதை இல்லாமக்காம keep a open conversation and non judgmental and keep like a common ground la vandirundhu kadaikkirathu. Very good. Uda t-shirt la something written another idoru it's not everyday t-shirt pole illa. So what is it? Progress over perfection. Progress over perfection in like explain pandrena ellam perfect ah irukkodadu. Don't look at the final step in life. Adhe eppadi neenga progress பண்ணுங்க adum compare பண்ண வேண்டாம் உங்க progress மற்றவங்களோட. ஏன்னா அவங்க on your own space. You go on your own space, and this goes
through anything. It doesn't have to be mental health. It could be something that you're going through. வாழ்க்கையில போறது இல்லைன்னா ஜிம்முக்கு போறது. Progress over perfection. And it's so important for us because it's a simple thing. Just you have to say it to someone too. Wow, that speaks a lot. So Abhinaya, thank you so much. Very courageful. அதாவது நான் வர போறேன்னு கேட்டு I am like a really, it's very nice to hear. நான் என் பிரதருக்கு நடந்த இன்சிடென்ட்களால நாங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே போனதுன்னா what we learn என்னது இந்த உலகத்துக்கு சொல்லணும். அதாவது இந்த மென்டல் ஹெல்த் அவேர்னஸில் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்லணும், எங்களையும் லிசன் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு பே அட்டென்ஷன் பண்ணுங்க, பி சென்சிட்டிவ் டு த இஷ்யூஸ் தட் வாட் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ, ஹேவ் அ ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லி பயனுள்ள தகவல்களை எங்களை வியூவர்ஸோட பகிர்ந்து கொண்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். மீண்டும் அடுத்ததாக அபிவர்மன் அருள்பிரரங்கனுடைய கசின் இவ வந்து சிஸ்டர் வந்து ஒரு வியூவில் தாங்கள் போன பர்சனலியாக வெரி க்ளோஸாக போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணி கொண்டு இருந்தால் அடுத்ததாக அபிவர்மனின் கசின் தான்யா அருள் பிரபாகர் வந்து எங்களுடன் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார். தேங்க்யூ அபிநயா. தேங்க்யூ ஸோ மச். வெல்கம். சரி நேயர்களே, இவ்வளவு நேரமாக அபிவர்மனின் சிஸ்டர் அபிநயா தனது பர்சனல் ஒப்பீனியனையும் அவன் இந்த ஃபேமிலி கோ த்ரூ பண்ணின விஷயங்களும் அதனால் அவர்கள் லேர்ன் பண்ண விஷயங்களையும் எங்களுடன் கலந்துரையாடல் மூலம் எங்களுடன் கலந்து கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது ஒரு அவுட் சைடர், அதாவது அந்த ஃபேமிலியிலே விட்டு கொஞ்சம் அவுட் சைடராக அபிவர்மனின் கசின் தான்யா அருள் பிரபாகர் எங்களுடன் தனது ஒப்பீனியனும் தான் அதனால் கோத்ரூ பண்ணின எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அதனால் தான் லேர்ன் பண்ண விஷயங்களையும் எங்களுடன் கலந்து உரையாடல் மூலம் தெரிவிப்பதற்கு இங்கே வந்திருக்கின்றார். ஹலோ தான்யா, வெல்கம் டு த ஷோ. ஸோ அபிநயா வந்து அபிவர்மன் வந்து உங்களோட கசின். ஸோ அவர் வந்து இப்படியான ஒரு சூசைட் பண்ணி தனது உயிரை மாய்த்து கொண்டு போகுது, அந்த ஹோல் திங் அந்த இதுக்குள்ளால் போகும் பொழுது உங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருந்தது? முதல் கேள்விப்படைக்கு ஆச்சரியப்பட்டுனாங்க. லைக் நல்ல கஷ்டமாக இருந்தது. அவர் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுன்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பார்க்க பார்ட்டிஸில் பார்க்குறது இல்லாட்டி எங்களுக்கு வீட்டு வரைக்கும் இப்போ சந்தோஷமாக தான் இருப்பார். அப்போ we've never seen the signs, and so I think that was the hardest hit for us. Okay, so he never opened up anything like உங்களோட கதைக்கோணம் அல்லது I'm feeling like a low mood or I'm going through anxiety, depression, இதை எந்த விதமான சைன்ஸ் சிம்டம்ஸ் ஒன்றுமே அவர் உங்களோட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை, அவர் உங்களுக்கு தெரியவும் இல்லை. என்னென்னா 2 to 3 வீக்ஸுக்கு முதல் சித்தப்பா என்னட்டு சொன்ன வேறோ இவரோட கதைங்க லைக் இவர் சொல்கிறாரு இது ஹீ ஸ்ட்ரெஸ் அவுட்டுண்டு. அப்போ நான் அவரோட ஒரு நாள் இருந்து கதைச்சேன். நான் லைக் டோன்ட் வரி அபௌட் இட், லைக் அவர் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தானே, அது சரியான கஷ்டம். அப்போ he opened up about like everything that he was going through, you know, school stress, friends, this and that. And so அவனோட கவலை முதலே ஃபுல்லாக தெரிஞ்சது. So I knew like something was up. ஆனால் you couldn't pinpoint it. I couldn't pinpoint it. Like as for myself, I assumed that like, you know, pannana vapula, like this is a normal teenage behavior, which was so bad. Okay, so what is the normal teenage behavior at the grade 12? Adavadhu peer pressure. There's peer pressure, and not just that, but university is coming up. Choosing the right course. Okay. Choosing the right course, getting the right marks. And finding a part-time job. And trying to put like a show like a what direction he is going. And கொஞ்சம் அந்த எங்களோட சவுத் ஏஷியன் கம்யூனிட்டியில் இருக்கேன்னு ஒரு கிரேட் 12 வந்தோடனே we are proud of our kids and நாங்கள் சொல்கிற அவர் அது செய்ய போகிறார் இது செய்ய போகிறார் அதை ஒரு ஷோ பண்ணணும், அந்த ஷோ கேஸ் பண்ணணும்ன்றது ஒரு ப்ரெஷர் என்ன. So இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்ட உடனே what kind of emotions you went through? Like a really denial. Sometimes denial வந்து ஒரு வெளியால் இருக்கிறார்களுக்கு டக்குன்னு வர்றது முதல் வந்து ட்ராமாவை விட ஒரு denial வரும். என்ன அப்படி நடக்கலையேன்னு. So can you explain the feelings that you went through? When I first heard about it, I was at a party, and so அண்ணா எனக்கு ஒரு phone call சொன்னது. He's like, Abhi Varman tried to you know, kill himself. And so அதே ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருந்தது. And I started bawling my eyes out. But then Anna was like, don't worry, he's okay, don't worry, or whatever, right? So he brushed it off. And then all of a sudden, my fiance comes to pick me up. Okay. And I wasn't putting the pieces together. Yeah, ஏனவர் வந்தவர். Yeah. அதுக்கு பிறகு my fiance is like,
he gave it like 10 minutes on the drive to the hospital, and then he was like, I'm sorry, I have to tell you something. And it was like my whole world just kind of like came crashing down. And I think that was really hard to hear. And like, it's like you don't realize, like when you don't know that there was a problem, it's hard because you're just like, what just happened? You're in such confusion. And I think that was like the hardest thing for me. Yeah. So it's hit you hard. Yeah. So then after all the funeral things happened and everything, the ceremonies and the traditional things எல்லாம் happen பண்ணப்படும், did you go and see somebody for counseling, or did you like how did like, because you cannot just leave it like that. So எப்படி நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணினீங்க, especially you as a young person, என்ன ஹேண்டில் பண்ணினீங்க? எனக்கு இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேக்க நான் வந்து கீழே போய் பேஸ்மெண்ட்டில் நான் பரதநாட்டியம் ஆடுறது. எனக்கு that's always been my like go-to safe place. And so like I dance on the side, but for the most part எனக்கு friends and family யோட நான் கலைக்கிறது எப்பவும், especially அம்மா அப்பாவோட, like we have open conversations. Okay, so I'm going to ask you a question. Sorry to interrupt you. So நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து எப்படியான ஒரு நடக்கேக்க உங்களோட coping mechanism and dancing, which is very good, is a physical activity, and then you say that you are going talking to your parents, and so என்ன உங்களோட relationship எப்படி உங்களோட parents ஓட? It's like a ஒரு view எடுக்கிறதுக்கு, அதாவது you guys have open communication அல்லது like it's எப்படி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என் அம்மா அப்பாவோட நாங்க நல்ல க்ளோஸ். ஓகே. and so நாங்க எல்லாம் ஓப்பனா கதைக்கிறது. எதுவும் அவியல் வந்து எதுவும் பிள்ளை செய்றாங்கன்னா அம்மா சொல்லுவா, ஓகே நீங்க எழுதி தாங்க, என்ன நாங்க பிள்ளையா செய்றோம், நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்றோம். Oh, that's good. Yeah. So that is the way of you guys are dealing issues. Okay. So in the incident நடந்து, you try to cope yourself and move on, and எப்படியும் நாங்க லைஃப்ல மூவ் ஆன் பண்ணணும், we cannot stay there at that point. So it's a progress to like so நீங்க சொன்னீங்க இந்த இன்சிடென்ட்னால you have a message to tell it to the community, and so can you please convey that message? The message to the Tamil Canadian community. என்னடா எங்கட கம்யூனிட்டியில் தான் இந்த ஸ்டிக்மா இருக்குது. மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸை பற்றி we don't address, we don't talk, we always, the minute that we found out that the person has a mental health issue, so டக்குனே ஹைட் பண்ண துவங்கிடுவேன். So you say that you guys are starting to openly talk, and you guys wanted to do some work around it. Can you tell about that? Oh yeah. And so தம்பி இறந்த பிறகு நாங்கள் லைக் அவரோட ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ங்கிற அவர் சித்பாண்டு விட்டு வந்தது. அதெல்லாம் அவர் லைக் பொதுவாக கதைக்கும் போது அவர் சொன்னது 9 other students came to tell him that they also thought about committing suicide. From the same school? Same school. Okay. And it was such a shock. And அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் யோசிச்சு நாங்கள் இப்படி ஒரு So just wanted to make it clear. So உங்களோட பிரதர் கசின் வந்து கமிட் சூசைட் பண்ணின பிறகு அவர்கிட்ட ஸ்கூல் பிரின்சிபல் உங்களோட ஃபேமிலி அதாவது கேம் டு விசிட். அப்போ விசிட் பண்ணிக்க அவர் சொன்னவர் ஆஃப்டர் அபிவர்மன் டெத்துக்கு பிறகு 9 students came up and told that நாங்களும் அப்படி செய்யறதுக்கு தான். That's a huge number. So and people always think, and then the high school பிள்ளைகளுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னு, right? Yes. And so இப்படி கேட்க it's like, oh, we should actually take this so much more serious than we are right now. And so அப்பதான் நாங்க யோசிச்சு நாங்க இப்படி ஒரு நிகழ்வு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது, நாங்க ஒரு அமைப்பு தொடங்கினாங்க. அந்த அமைப்புக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும்னு யோசிக்கும் போது நாங்க like everyone said that அவனோட ஸ்மைல் தான் அவனோட like ஒரு ஞாபகமா இருக்குதுண்டு. So இதுதான் அவருக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபவுண்டேஷன். Okay. Varman Smile. Okay. Go ahead and so like after his passing, in like about a week, we started a GoFundMe page, and this was entirely towards the foundation. And so we raised a little over $20,000 in just a week. Wow, just a week, 20,000. So it means that a lot of supporters are out there. They really wanted to support the mental health issues and well-being of young people. Exactly. That's a very good opportunity for them too. When எங்கயாவது ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி they can help the mental health. Okay, so but tell me a little bit about the foundation. So through the foundation, what are you guys planning to achieve in sense of mental health awareness? Okay.
ஸோ முக்கியமாக நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் தான் நாங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒரு வீக்கில் 4 தடவை போஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ we have Monday motivational quotes, Wednesday late night quotes, Thursday tribute to Abhi Varman, and Saturday we post facts about mental health. And this is a way to educate individuals about mental illnesses, but also to tell Abhi Varman's story. So உங்களோட அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போனால் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற அதாவது டிப்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ் அண்ட் அப்படியானதுகளை பார்க்கலாம். It can motivate you and keep you on the right track. Okay, all right. And what about this t-shirt? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இது அவர்கிட்ட படம் தானா? இது அவருடைய படம். இது Abhinya is a graphic designer, so she created these Varman Smile Foundation merchandise. And so this is what we've been rocking to keep a part of him in like our minds. All right. Okay, so உங்களோட அந்த வெப்சைட்டில் lot of young people வந்து do they ask questions? Yes. And so social media we get a lot of DMs, a lot of people that tell us that they've been through the same thing, so it's opening conversation, so that itself is huge. And konjam serious pona tan nanga we like send them off to Adya Canada, because they are professionals. We're sort of like the Anna Akamar of the community. We're just like, we can give you tips and tricks, and we're here to listen to you vent, but we are not professionals. So நீங்கள் வந்து ஒரு point that they can reach out to you guys. So if you guys see அந்த young adults வந்து teenagers ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு seriously அவங்களோட mental health issue கழிச்சு கொண்டு இருக்காங்கல்ல, you guys can make a referral to Adya Canada. Exactly. All right. So என்ன மாதிரியான இந்த future plans பத்தி கழிச்சீங்க? What kind of a future plans you guys are planning towards the mental health awareness? So எல்லாரையும் hobbies கேட்ட மாதிரி நாங்க activities and workshops நடத்த போய்கொண்டிருக்க போகுது. ஸோ டான்ஸ் ஃபிலிம் ராக்கல் டான்ஸ் ஒர்க் ஷாப்புக்கு வரலாம், மியூசிக், ஆர்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் அதே நேரத்தில் they can also learn about mental health. ஸோ ஒரு சீரியஸான லெக்சர் ஸ்டைல் இவெண்ட் இல்லாமல் ஃபன்னாக வாங்கவங்களோட சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருப்போம். அது மட்டும் இல்லை, you're also taking away from this too. You're learning something at the same time. It seems like a very safe space மாதிரி இருக்குது. அதாவது very close, community based, family oriented, and then come and do whatever the activity you enjoy, and at the time learn and take some information and help yourself in the மாதிரி. Very nice. Thank you so much, Tanya. நீங்கள் வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ணி எனக்கு சரியான சந்தோஷமாக இருந்தது. I was like, wow, normally நாங்கள் தான் ரீச் அவுட் பண்ணுறதாக்கல, நீங்கள் வந்து கேட்ட உடனே I was really like நல்ல சந்தோஷமாக இருந்தது. வந்து நல்ல விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொன்னீங்க. ஸோ டீனேஜர்ஸ், ஸ்பெஷலி டீனேஜர்ஸோட பேரண்ட்ஸ், உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளால போய் கதைச்சு கொஷின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் பிளாக் வாசிக்கலாம், ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ so much, Tanya, coming and joining us. Thank you for having us, and honestly thank you so much to TT for creating this conversation, especially to the youth and also to parents, and this is a much needed conversation, so thank you so much. Thank you. All right. சரி நேயர்களே, இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது. மீண்டும் ஒரு நிஜமும் நிழல் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கிறிஸ்டலா பத்மநாதன்.